Good morning, everybody. Huh? Okay, so in today's class, we will be discussing Civics Chapter 2 Federalism. Okay, so federalism is nothing but the continuation of power sharing. Okay, so when you share power, it is called federalism. It's called power sharing in general. Okay, when the power is shared vertically, it is the federal form of government. Okay, adula we have seen four types of power sharing methods. Adula one of the types is vertical form of power sharing that speaks about federalism. புரியுதா? ஃபெடரலிசம்னா வேற எதுவும் வித்தியாசமானது கிடையாது. எஸ். Now, what you can see about federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and the various constituent units. புரியுதா? Central government-க்கும் state government-க்கும் when we divide power, that is called federal form of government. Federal system சொல்லுவோம். Federalism is nothing but a system of government. அது ஒண்ணும் இல்ல. It's a system of government. When the power is divided between எது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில central authority and the various constituent units. Okay, if you find a question related to federalism, you first write the definition. Okay, so now here you know it generally. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of government enjoy their power independent of each other. This is important. Independent of each other. For example, in the United States, அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே they have come on their own. அவங்களோட ஓனா வந்திருக்காங்க to increase the security, identity. புரியுதா? Various reasonக்காக they are together. புரியுதா? So அங்கேயும் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு, பட் they cannot dominate the state government because each one of them, like சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பவர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. புரியுதா? மெக்சிகோ தனியா இதுவாகும். மெக்சிகோ, பிரேசில், வாட் எவர் the states. If you want to travel from one state to another, you need a passport கண்டிப்பா இருக்கணும். புரியுதா? So that is the perfect federal country. அதான் என்ன perfect federal country. But in India we cannot call the same because இதுலயும் division of powers இருக்கு, but the central government will have more power than the state government. அதனால we are not calling it as a complete federal country ன்னு சொல்ல முடியறது இல்ல. பட் ஆனா federal governmentக்கு ஒரு சில characteristics இருக்கு. இந்த quality இருந்தா you can call a country as a federal country. அதுல பார்த்தா majority of the points we are satisfying. அதனால we call India as a quasi federal country. Any doubts? So this point is very important. They enjoy their power independent of the other. Similarly, in India, you cannot say Tamil Nadu enjoys, the power, most power like central government. You can never say, because whatever be, Tamil Nadu is actually acting independently. But also, when turn comes, Tamil Nadu cannot act on its own without consulting central government. Okay. Collectively பார்த்தோம்னா all the states are working under the central government. Do you understand? Yes. Look at this. From this also questions can be asked. Okay. Though only 25 of the world's 193 countries have federal political system, their citizens make up to 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. எல்லாமே பாருங்க federationsல இருக்கு. Okay. Just ஒரு glance கொடு போதும். Okay. Most of the countries நல்ல well established countries எல்லாமே federationsல தான் இருக்கு. Now, can you notice an exemption to this rule in this map? What exemption you could see here? India actually is an exemption. புரியுதா? We have federal policies, but we are not completely a federal country. Just look at கண்டிப்பா USA பாத்தீங்கன்னா it's a perfect federal country. USA, Russia, Australia இதெல்லாமே சொல்லலாம். And other countries. Do you understand? ஃபெடரேஷனுக்கோ டெமோக்ரஸிக்கோ எந்த லிங்க்கும் இல்லை. ஃபெடரேஷன்றது ஜஸ்ட் அ பவர் ஷேரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட். தட்ஸ் ஆல். எஸ். நவ் இன் திஸ் சென்ஸ் லிசன், இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் திஸ் பேராகிராஃப். ஓகே. ஃபெடரேஷன்ஸ் ஆர் கான்ட்ராஸ்டட் வித் யூனிட்டரி கவர்மெண்ட். 2 மார்க்ஸ்ல கேட்குறாங்க. ஓகே. ஸோ யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Federation, we have divided powers. Okay. Unitary in the sense there is no division of power. Only one level of government or any one form of government will be ruling the people. Got it? Unitary, either there is only one level of government. Unitary na enna irukum? Only one level of government, or the sub units are subordinate to the central government.
புரியுதா? எல்லாருமே அதுக்கு கீழே இருப்பாங்க. That is unitary. Okay, write that alone. And the central government can pass on orders to the provincial or the local government. யாரு மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க? Central government மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. All the subordinate units should follow it. That form of government is unitary form of government. Okay, but in federal system, federal அப்படி இருக்காது. Okay, federal எப்படி இருக்கோ, both central and the state government will have equal powers. Yeah, okay, government cannot order the state government to do something. The state government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. அப்ப ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் state and central both are answerable to people. புரியுதா? அங்கேயும் டெமோக்ராட்டிக் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. பவர் ஷேரிங்கை பத்தி மட்டும் தான் பேசுறோம் ஃபெடரேஷன். புரியுதா? ஃபெடரேஷன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் பவர் ஷேரிங். அங்கேயுமே ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் வில் ஹவ் மோர் பவர். அண்டர்ஸ்டுட்? இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிபாடி? நவ் most important 5-mark question. Okay, so when you can call a country as a federal country, you tell me. First and foremost basic eligibility criteria, 2 or more levels. If you want to call a country as a federal country, it has to have 2 or more levels or tiers of government. Second thing, different tiers of the government govern the same citizen. For example, we live in Tamil Nadu. We are under Tamil Nadu government as well as central government. Okay, so both the levels of government govern the same citizen. The citizens are the same, but two different levels of government are governing the same citizen. Okay, but each tier has its own jurisdiction. Okay, central government all over India, but state government will have power in that particular state. அப்ப அந்த jurisdiction அதிகார எல்லை. புரியுதா? ஒரு பவுண்டரி இவ்வளவுதான் இருக்கு. For example, VAO, village administrative officer. For example, சென்னங்குப்பம்க்கு ஒரு VAO இருக்காருன்னா he has to look after whatever be the affair அந்த சென்னங்குப்பம்ல மட்டும் தான் பார்க்கணும். That is jurisdiction. Do you understand? So அப்போ ஒவ்வொரு டயருக்கும் jurisdiction is specified in the but each tier of it has its own jurisdiction. எந்தெந்த விஷயத்துல? Legislation, taxation and administration. Legislation, law making. Tamil Nadu government can make laws for their own people. Okay, so legislation, taxation, you know that very well. Okay, for example, central government and state government have got the power to levy tax on the people, but not the local government. Because of that, the state government should share some fund to the local government. Do you understand? அப்போ ஒரு ஜனங்க மேல டாக்ஸ் வரி விதிக்கிறாங்க இல்லையா, லெவியிங் டாக்ஸ், யாருக்கு மட்டும் தான் பவர் இருக்கு? சென்ட்ரல் அண்ட் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். புரியுதா? ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு. லெஜிஸ்லேஷன் என்ன, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், டாக்ஸேஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஒழுங்காவே இல்லை அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கேன் டேக் எனி மெஷர் டு reduce the crime rates. Okay, what are the 3 fields? Legislation. Okay, நம்ம சொன்னோம் ஜூரிடிக்ஷன். அந்த ஜூரிடிக்ஷன் இருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் உனக்கு பவர், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம். அப்ப அது யார் சொல்லியிருக்கா? The jurisdictions of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. எந்த தைரியத்துல இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னா, it is said in the constitution. When they have made the constitution, it was clearly specified. State government க்கு இதெல்லாம் இருக்கு, central government க்கு இதெல்லாம் இருக்கு. So which are all specified in the constitution. So you can call the existence and the authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed. Since it is said in the constitution, it is constitutionally guaranteed. வேற என்ன கேரண்டி வேணும்? அதுல இருக்கு, அவ்வளவுதான். எஸ். The 4th point, the fundamental provisions of the constitution. இன்னும் அது அவ்வளோ பெரிய கான்ஸ்டியூஷனா அப்படின்னா ஆமா, the fundamental provisions of the constitution. ஏன்னா அது ஏன் அவ்வளோ பெருசு? கான்ஸ்டியூஷனலி கேரண்டீட்னும் போது நம்ம ஏன் அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கோம்னா, the provisions, அதில் இருக்கக்கூடிய privileges which is said in the constitution cannot be changed by one level of government or one tier of government. அப்படி ஏதாச்சும் if you want to make some changes in the constitution, such changes require acceptance from both the level of governments. ஒரே ஒரு level of government மட்டும் அதை மாற்ற முடியாது. For example, central government, they don't want to share much power with the state government அப்படின்னா, if there is a problem for the state government, இந்த state government என்ன பண்ண முடியும்? They can directly go to Supreme Court. Supreme Courtல between governmentல பிரச்சனை வந்தா கூட Supreme Court என்ன பண்ணும்? அதை சார்ட் அவுட் பண்ணும். ஓகே, if the central government is partial, அவங்க ரொம்ப பார்ஷியலா இருக்கிறாங்க, மற்ற ஸ்டேட் கர்நாடகாவுக்கு ரொம்ப ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்குறாங்க, பட்ஜெட் போடுவாங்க இல்லையா,
நம்ம கட்டுறதே ரெண்டு விதமான டாக்ஸ், லைக் ஸ்டேட் டாக்ஸ் கட்டுறோம், சென்ட்ரல் டாக்ஸ் கட்டுறோம், நிறைய டாக்ஸ், டைரக்ட் டாக்ஸ், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், அந்த மாதிரிலாம். அப்போ பட்ஜெட் போட்டு தே ஷுட் அலோகேட் சம் ஃபண்ட் மணி டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக. அப்படி கொடுக்கும் பொழுது இஃப் இட் இஸ் நாட் டன் ப்ராப்பர்லி we can file a case. Do you understand? So the provisions, the fundamental provisions of the constitution cannot be changed by the one level of government. Such changes require consent from, yes. So அப்ப யாருக்கு தான் பவர் இருக்கு? ரெண்டு லெவல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சேர்ந்தா they can make some changes பார்த்தோம். வேற யாருக்கு பவர் இருக்கு? Courts have the power. Do you understand? Courts have the power. ஏன்னா judiciary அது ஒரு செப்பரேட் ரூலிங், legislature that is law making, இந்த மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு செப்பரேட் இது இருக்கு. அண்ட் தென் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்னா தே ஒர்க் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன். லா மேக் பண்ணியாச்சு, we have made laws with the legislature, அந்த லாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ், these people will come under executives. Political executives-னா மினிஸ்டர்ஸ், இவங்கெல்லாம் தான் அந்த அங்க வாட் எவர் த லா இஸ் enacted, அந்த எனாக்ட் பண்ண லாவை ஜனங்க மத்தியில இதெல்லாம் தான் இதுக்கப்புறம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாருக்குமே தே ஹவ் காட் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் இன் த சொசைட்டி. ஓகே, ஈக்குவல் பவர்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கோர்ட்ஸ் ஹேவ் த பவர் டு இன்டர்பிரேட் த கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் த பவர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். த ஹையஸ்ட் கோர்ட், எது ஹையஸ்ட் கோர்ட்? சுப்ரீம் கோர்ட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் an umpire if disputes arise between different levels of the government in the exercise of their respective powers. For example, when state government is doing something, central government has got no power to interpret பண்ணக்கூடாது. interpret வேற, interrupt வேற, or interfere, அவங்க குறுக்கிட கூடாது. புரியுதா? in case if the central government is interfering in other matters with respect to the state government can file a case against central government. Judiciary has got the right to put anybody behind the bars. Okay, so they are the Supreme Court will act as an umpire. Okay, and sources of revenue, பண விஷயத்துல பிரச்சனை வரக்கூடாது இல்லையா, அதனால sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure financial autonomy. ஒவ்வொருத்தரும் அட்டானமஸா இருக்கலாம், இண்டிபெண்டா இருக்கலாம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் cannot always depend on central government. ஒரு சிலது நமக்கு பட்ஜெட் அங்கிருந்து வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் நம்மளோட ஸ்டேட்ல என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேணுமோ we can levy tax on our own people and we can have our own funds. Okay, so அது எதுக்காகனா to ensure financial autonomy. Financial autonomy, we no need to be dependent on them for everything. Okay, yes. What is the final point? Finally, dual objective. Okay, what is the dual objective? To safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Regional diversity, பல விதமான டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனாலும் அது எல்லாத்தையும் பிரச்சனை வராத மாதிரி to accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Is it clear? Yes. What is the dual objective here? What is the dual objective? நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன? To promote, to safeguard and promote the unity of the country. நாடு ஒத்துமையா இருக்கணும், அதானே? அதுக்காக தானே இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜுடிஷியரி, லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிகியூட்டிவ், எதுக்காக? வாட் ஃபார்? For the unity of the country. Okay, to safeguard and promote the unity of the country while எப்போ? At the same time we should accommodate the regional diversity. Okay, நிறைய டைவர்சிட்டி இருக்கும், அதை நம்ம அதையும் பார்த்துக்கணும். Okay, யூனிட்டியும் இருக்கணும், we should also respect the diversity. Okay, yeah, sit down here. Do you have any doubts with these 7 points? Without any change with the usage of the words, you will have to write it, because I'm not telling you to buy hard anything. Okay, already it is with wonderful English. The English given in your textbook is wonderful, grammatically correct English they have used, so you no need to write anything on your own. If you try to write something, you generally commit mistake. That's the only problem. அதான் பிரச்சனை, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, உனக்கு புரியுது இல்லையா? புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ வாட் டிட் யூ ஈட், என்ன சாப்பிட்டக்கு, வாட் டிட் யூ ஈட் த ஃபார்ம். ஓகே, ஹவ் யூ வில் சேஞ்ச் தட்? அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஓகே, ஹேட் யுவர் லஞ்ச், சம்திங் லைக் தட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது சோஷியல்லையும். எஸ், தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question. Now, what are the types of federations? ஓ, எப்படி எப்படி சாப்பிட்டு இப்படியும் கேட்கலான்னு சொன்னா,
சொல்லு என்ன சொன்னா ஆ ஓ எப்படி என்ன சாப்பிட்டீங்க வாட் டிட் யூ சாப்பிட்ட நைஸ் yeah I know that I'm least bothered nowadays what ate you nothing had eaten me huh? சரி okay enough yes fine now types of federations how many federations we have two types coming together and holding together nice so here this is important. The first route involves independent states, that is USA. Keep it in your mind very strongly. The independent states coming together on their own. Nobody is forcing it. யாரும் force பண்ணல. On their own, they are coming to form a bigger unit. கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கணும், பெருசா இருக்கணும். Okay, to form a bigger unit. So that by pooling sovereignty and retaining identity, okay, அவங்களோட sovereignty விட மாட்டாங்க. அவ்வளோ இண்டிவிஜுவலா இருப்பாங்க, இண்டிபெண்டா இருப்பாங்க. ஐடென்டிட்டியும் மாறாது. Okay, they can increase their security. That is the motto. They can increase their security. இப்போ பாரு மெக்சிகோ தனியா பிரேசில் தனியா இருந்துச்சுன்னா it's not safe for them. They feel like that. Okay, they wanted to be united. Okay, at the same time ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே ஒவ்வொரு விதமான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். Do you understand? So without losing that, by pooling sovereignty and retaining identity, அவங்களோட ஐடென்டிட்டி இருக்கும், but also they can increase the security. This type of coming together federation என்னென்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு? USA, Switzerland, Australia. Good. So inga the constituent states usually have equal power. State government ku enna power irukko adhe da central government ku. Inga there is no difference in power. Do you understand? That is called coming together. With a with in relation to federal government. With a with அப்படினா in relation to னு அர்த்தம். Okay, federal government பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் coming together federation. Any doubts? The other type, that is the second route, is yeah, divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain, Belgium. Okay, India, Spain, Belgium. So here you know that very well. Holding together federation. Holding together federation. In the second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Okay. For example, some units are granted special powers, something like that. அதெல்லாம் இங்க நடக்கும். Any doubts? Okay, so in the holding together, holding அப்படின்னா அது ஒரு ஹோல்டு பண்ணுது இல்லையா? So central government எப்பவுமே அதனோட constant units கொஞ்சம் ஹோல்டுலயே வச்சிருக்கும். They will have more power than the state government or the constituent units. Constituent units. Name those three countries, Parkavi. India, Spain, Belgium. India, Spain, Belgium. What do you mean by jurisdiction? Just look at here. The area over which someone has legal authority. ஒரு area on which legal authority, சட்டப்பூர்வமா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர். Okay, legal authority. Okay, jurisdiction என்ன? Legal authority. The area may be defined in terms of geographical boundary இருக்கலாம், in certain kind of subjects. நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் some subjects. Central government can deal with, these are all the subjects. Foreign affairs na Tamil Nadu alone cannot have a relationship with, official relationship with US. Tamil Nadu la irundhu we can go to the states, stay there, coming back ella okay. போறது வரது எல்லாமே பாஸ்போர்ட்ல it will be recorded. புரியுதா? எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலுமே that should be brought to their knowledge. Got it? அப்புறம் பேங்கிங், நேஷனலைஸ்டு பேங்கிங், கரன்சி, you cannot have your own currency. புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ல அவங்க தான் இருக்கணும். ஓகே, அதான் ஜூரிடிக்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, வாட் எல்ஸ்? வாட் மேக்ஸ் இந்தியா a federal country? What makes India a federal country? It's a very important question. It is asked in 3 mark, my dear. This is what the question. What makes India a federal country? What should be the answer? You will have to write about unionless, stateless and concurrent. Finally, residuary. Residuary powers. Residuary na எஞ்சிய, whatever is not included, எதெல்லாம் include பண்ணலையோ ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே residuary powers. Okay, yes ma. Here let us begin the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful bloody partition. Soon after the independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as union of, underline, it's a 1 mark. கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது இந்தியாவை?
யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சேர்ந்த ஒரு யூனியன் தான் என்ன இந்தியா. 1 mark. How constitution says about India? Union of states. Although it did not use the word federation, underline, it's also a 1 mark. அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன வார்த்தை இல்ல? ஃபெடரேஷன்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது. The Indian Union is based on the principles of federalism. Underline. There is no word called federation. Federationன்ற வார்த்தை இல்ல. பட் ஆனா இந்தியா எப்படி இருக்கு? based on the principles. Federalismக்கு ஒரு principles இருக்கு இல்லையா? அது வந்து நம்ம we are meeting out the criteria. Okay? Yes. Let us go back to 7 features of the federalism mentioned in the above. We can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier government system. ரெண்டே டயர் தான். 1992ல தான் நமக்கு 3rd tier வந்துச்சு. What was that? Local government. அப்போ இனிஷியலா அது 2-tier தான். Okay. The union government or what we call central government. Union government என்னன்னு சொல்லுவோம்? Representing the Union of India and the state governments. Later the 3rd tier of federalism was added. எப்பமா ஆட் ஆச்சு? 19 அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? panchayats and municipalities. Panchayats and as in the federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between union government and the state government. How many lists we have? 3 lists. 3 lists ன்னு சொல்லணும். Remaining you can write it as residuary powers. Residuary powers. Now, who can take major decisions in union list? Subjects of national importance. Underline. நாட்டுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயங்கள். National importance such as என்னென்னமா? Defense, foreign affairs, banking, communication, currency. Any doubts? Okay. Now, they are included in the list because we need a uniform policy on this matter throughout the country. நாடு முழுக்க ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கணும். The union government alone, underline, union government மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? Can make laws in this. Okay. Now, when it comes for state government, what are the subjects are there? Local importance, state and local importance. If it is of national importance, it is union list. National importance na union. State and local importance, state list. Police. எப்படி நாட்டுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் இருக்கோ அது போல ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் we have police. Trade, commerce, agriculture and irrigation. ரொம்ப important. Agriculture and irrigation should be taken care by the people who are living in the state. Okay. Yes. The state governments alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. State listல யாரும் வந்து interfere பண்ண முடியாது. The state government alone can make laws. Okay. Excuse me. Then finally, concurrent list. What do you mean by concurrent list? Both the state and both the state and central government can make laws. Okay. What are the education? Education really it was not added. You know one thing, education was in state list. During Indira Gandhi's period only, it was, it took from, it was taken from state list and is added in the concurrent list. ஏன்னா education அவ்வளோ important. எப்படி நாடு முழுக்க நம்ம தான் we should decide, we should see for the standard ன்னு சொல்லிட்டு she had taken. Now, இதுல என்ன பிரச்சனைனா, now education is in concurrent list. Tamil Nadu government, if they want to cancel NEET, highly impossible. It will never happen because concurrent listல both the government can make laws, ஆனாலும் laws made by the central government will prevail. அதுதான் prevail ஆகும். புரியுதா? So, education சம்பந்தமா எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. Okay, against the central government. புரியுதா? So, what are the subject? Education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as state governments can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, law made by underline, யாருடைய law மட்டும் அங்க by the union government will prevail. Union government என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் concurrent listலயே. சரி, அடுத்து software, a computer software after the constitution was made. Constitution வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்த எந்த லிஸ்டா இருக்கட்டும், சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஆஃப்டர் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்த எல்லா விஷயங்களும் எந்த லிஸ்ட்ல போகும்? ரெசிடுவரி சப்ஜெக்ட். இதுல யாருக்கு மட்டும் தான் பவர் இருக்கு? யூனியன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் த பவர் டு லெஜிஸ்லேட். அண்டர்ஸ்டுட்? அங்க போய் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் எதுவும் கேட்க முடியாது. இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் பார்த்துப்பாங்க. தட் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ்.
We'll see the remaining stuff in the next class. Thank you all.